Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss about acid-base titration. Acid-base titration ni we have discussed a little bit during our practical session. So today our discussion will focus on titration curve and also on the indicators. Okay, first of all, let's revise back what is titration. Basically, titration ni is a technique is used in order to carry out quantitative studies of acid-base titration, acid-base reaction. And titration curve, like I have mentioned earlier, is a graph that provide pH profile of a titration. Basically, it is a graph that shows us the changes in pH when the titration going on. Okay, if you still remember, this is how titration looks like in the laboratory. We have burette that is usually filled with titrant, and we have a conical flask that is usually filled with analyte. Now, titrant is usually a solution with known concentration. Usually, we have known the concentration of the solution that we put inside the burette. While analyte is the solution with unknown concentration. Okay, and then as the titration goes, the titrant will be added to the conical flask, and the pH of the analyte will change, okay, because more titrant is being added to it. So what happened, as the concentration of the analyte changes, the pH will also change. So we will monitor the pH change that will happen in the conical flask. So this pH change inside the conical flask is the one that we are going to keep track, and we are going to construct a graph that is representing the changes of the pH inside the conical flask. Okay, so there are 4 important points in titration curve. This will help us, this will guide us in order to sketch the titration curve, or in order to understand what is going on during the titration. So the first point is called initial point. So initial point ni is the pH of the conical flask, the solution inside the conical flask before the titration happen. So usually the pH will depend solely on the analyte. Okay, because at the initial condition, no titrant is being added yet to the analyte. Therefore, the pH of the solution will be pH of analyte only. Okay, and then after the addition of titrant, barulah the concentration will change, dan barulah pH tu akan berubah. But at the initial point, the pH will depend solely on the pH of analyte. Okay, next we have equivalence point. So equivalence point ni is the point at which acid is stoichiometrically equivalent with the base. So usually we will be guided by the stoichiometric coefficient, or by the balance equation. So the number of mole of acid at this point should be equals to the number of base, okay, in the reaction. Okay, pH jump is the steep part of the curve near the equivalent point. Okay, there will be in this titration curve a steep part, okay, where the changes in pH is very different, with small amount of titrant being added to the conical flask.
So that is how we get the steep part of the titration curve, or it is better known as pH jump. Okay, it means that the addition of very small quantity of the titrant brings large difference in the pH of the solution. Dengan pertambahan sedikit sahaja amount of titrant pun, pH tu akan berubah dengan sangat banyak. So itu yang menyebabkan kita ada steep part ataupun bahagian yang sangat curam pada kita punya graph itu. Okay, and last one is the final point. Final point ni is usually what happen when the titration is already done. Okay, so usually most of the time the pH will depends on the pH of titrant, because at that moment most of the analyte have been neutralized. Okay, so now we move on to how our titration curve looks like. Now the titration curve actually looks more or less the same. However, the details of the pH changes will depends on the type of titration. Okay, we are going to discuss 3 types of titration, which is titration of strong acid, strong base, strong acid, weak base, and weak acid, strong base. Okay, so I will start with the titration curve of strong acid, strong base titration. Okay, so generally this is how our titration curve looks like. Okay, like I have mentioned earlier, we will have initial point. So this is our initial point. Okay, where the pH only depends on the pH of the analyte, and then we have equivalence point. Okay, so equivalence point ni is where the number of mole of acid is stoichiometrically equivalent to the number of mole of base. And then we have pH jump. Okay, this is called pH jump. Okay, the steep part of the titration curve. Okay, bahagian yang curam dalam kita punya graph yang menunjukkan addition of small amount of small amount of titrant will give big difference to the pH. And then last part is the final point. Okay, now let's discuss the specific features of strong acid and strong base. Like I have mentioned earlier, itu ialah general form of the graph, general shape of the graph. So sekarang kita pergi pada detailing dia pula, ya. Alright, so untuk strong acid and strong base, the initial condition will starts with a very low pH. Okay, kita akan start dengan pH yang sangat rendah kerana dalam kita punya conical flask tu biasanya akan terkandung strong acid. Okay, so bila strong acid, we know that strong acid is undergoes 100% dissociation. Therefore, the concentration of H plus is very high. So usually it will give a very low pH reading. Okay, so the starting point will be very low. Okay, and then it will increase gradually. Okay, increase gradually. Dia akan naik secara perlahan-lahan bila kita menambah kita menambah strong acid ke dalam kita punya conical flask tu. Jadi kita punya pH tu akan makin lama makin tinggi kerana concentration of the H plus yang ada dalam kita punya conical flask tadi tu akan dineutralkan oleh strong base.
So makin lama concentration of H+ tu akan semakin berkurang dan pH kita akan makin lama jadi makin tinggi. Tapi dia akan increase secara gradually, iaitu dia increase sikit demi sikit. Okay. Alright. Next, when approaching equivalent point, okay, equivalent point ni kita akan tentukan menggunakan stoichiometry lah, like I have mentioned earlier. Kita akan gunakan stoichiometry. We will find out the number of mole of acid inside the conical flask should be the same with number of mole of base in the titration. Okay, so usually for strong acid and strong base, when the number of mole of H+ and number of mole of OH- is equals, therefore inside the conical flask now is only neutral salt. Dekat dalam kita punya conical flask sekarang cuma ada neutral salt sahaja, sebab acid dan base kita dua-dua dah dalam keadaan sama number of mole-nya. So tak ada yang more than the other. That means dalam kita punya conical flask tu sekarang hanya mengandungi neutral salt. So pH of water and neutral salt is 7. So kalau kita tengok equivalent point dia berlaku at pH equals to 7. Okay. And because of this situation where H+ and OH- is equals and the only thing available in our conical flask is neutral salt, so pada waktu ini any addition of titrant, okay, any addition of strong base akan menyebabkan kita punya pH tu berubah dengan sangat banyak. Sebab tak ada siapa nak neutralkan kita punya base ni tadi, base yang kita add ni tadi, kerana acid kita dah habis digunakan. So approaching the equivalent point ini, kita akan dapati kita ada pH jump yang sangat tinggi. So ini ialah kita punya pH jump. So pH jump ini untuk strong acid and strong base, dia akan berlaku at the range of pH between 3 until 11. 3 to 11. So kalau tengok dia punya graph tu, dia start naik tu pada pH 3 dan dia akan berhenti naik tu pada lebih kurang pH 11. Okay. And then selepas daripada pH jump, okay, like I have mentioned earlier tadi, dia akan bergantung kepada selepas tu dia akan increase gradually balik, dia akan increase gradually semula. Okay, and then last sekali dia akan bergantung kepada pH of the titrant. So pH of the titrant selalunya pH dia tinggi kerana at this point yang dalam kita punya conical flask ialah strong base. So strong base ni usually concentration of OH- dia sangat tinggi, therefore dia menyebabkan pH kita pun menjadi sangat tinggi. So this is the feature of the titration curve of strong acid and strong base. Okay, now moving on to the titration curve of strong acid and weak base titration. Okay, if you notice the curve is having the same shape with what we have in strong acid and strong base, but facing the opposite direction. Okay, dia punya bentuk tu lebih kurang sama tetapi dia menghadap ke arah yang berlawanan. Okay, kenapa dia menghadap ke arah yang berlawanan? Kerana selalunya the reaction between strong acid and strong weak base ini yang akan duduk dalam kita punya burette itu ataupun yang akan duduk dalam kita punya sebagai kita punya titrant is usually strong acid
Dan yang dalam kita punya conical flask tu is usually weak base. Okay, kenapa kita letak weak base dekat bawah? Kita tak letak weak base tu dekat dalam kita punya burette. Is because usually weak base yang digunakan untuk titration ini ialah ammonia. And ammonia ni is quite a volatile solution. So bila dia volatile tu, kita takut dia akan meruap dan dia menyebabkan kita punya volume tu akan terjejas. So kita letakkan strong acid sebagai kita punya titrant supaya kita dapat bacaan yang lebih tepat lah. Okay. Alright, so since weak base berada dalam kita punya conical flask, therefore kita punya initial point, okay, kita punya initial point tu akan berlaku pada pH yang tinggi. Kalau tadi kita start dengan pH yang rendah kerana kita punya conical flask tu di dalam dia ada acid. Okay, sebab tu pH dia rendah. But now because inside the conical flask is weak base, so kita akan start dengan pH yang tinggi. However, selalunya pH-nya tidaklah tinggi sampai 13 ataupun 14. Kerana yang ada dalam kita punya yang dalam ada kita punya conical flask ni ialah weak base. So weak base ni biasanya pH dia tidak begitu tinggi. Alright. So that will be the starting point of our titration curve. Okay, and then dia akan mengalami penurunan when we have added the strong acid. Dia akan mengalami penurunan. Okay, kalau tengok statement yang ada di sini ni, dia kata rapid fall of pH to start with, but the rate of the fall slows down. Okay, apa maksud dia? Kalau kita tengok pada kita punya curve tu, awal ni dia turun dengan agak banyak, okay, but after sometimes the rate will becomes gradual. So yang ini dia punya decreasing tu rapid, maksudnya berlaku dengan agak cepat dia punya penurunan tu, tapi yang ini dah jadi gradual. Dia dah jadi sikit demi sedikit. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Di waktu awal addition of strong acid, the strong acid will be very dominant. Okay, sebab strong acid ni dia punya concentration of H+ tu sangat tinggi. So once dia dah masuk dalam reaction with weak base tu, dia akan neutralizekan banyak kita punya OH-. So itu yang menyebabkan pH dia berlaku dengan the decrease in pH tu berlaku dengan sangat cepat. Okay, however, as the titration goes by, bila semakin banyak strong acid ditambahkan kepada base, semakin banyak garam akan terbentuk, semakin banyak salt akan terbentuk. Bila neutralization tu berlaku, semakin banyak salt akan terbentuk. So salt yang terbentuk tu nanti dia ialah salt yang terbentuk itu ialah kita punya conjugate base. Kerana kita menggunakan strong acid. Okay, so dia ialah basic salt. Okay, so basic salt. Oleh kerana kita punya reaction tu is between weak acid, dah hilang pula. Kita punya strong acid and weak base, dia akan menghasilkan basic salt. Acidic salt. Okay, dia akan menghasilkan acidic salt. So bila ada combination of acidic salt dan weak base kita pun masih ada lagi at this point, so dia sebenarnya create a buffer solution. So bila dia create buffer solution, what happen is dia punya
perubahan pH tu akan berlaku dengan sangat slow. Kerana buffer solution ni is a solution that can resist pH change from happening. Therefore, the pH change at this point will be very slow. So, dia akan berlaku secara sikit demi sikit. Perubahan tu berlaku tetapi berlaku secara sikit demi sikit. Sehinggalah dia approaching equivalent point. So, equivalent point ni, like I have mentioned earlier, dia ialah when number of mole of acid is equivalently, stoichiometrically equivalent with number of mole of base. So, kalau dalam keadaan strong acid and weak base, okay, the equivalence point will be less than 7. pH dia akan kurang daripada 7. Kenapa pH dia kurang daripada 7? Kerana walaupun number of mole of H plus is equals to number of mole of OH minus, tapi salt present at that moment is acidic salt. Salt yang terhasil semasa equivalent point between H plus and OH minus ni ialah acidic salt. So acidic salt ni, if you still remember, when it undergoes hydrolysis, dia akan menghasilkan H plus. So oleh kerana dia menghasilkan H plus, maka pH dia akan less than 7. So dia bukan neutral at pH 7 macam kita punya strong acid and strong base tadi. Okay? Sebab strong acid and strong base tadi, dia punya garam tu ialah neutral salt. Yang ini garam dia ialah acidic salt. So pH dia ialah less than 7. Okay, and then the pH jump also, if you notice, is a bit shorter. pH jump dia dah jadi pendek sikit compared to pH jump pada strong acid and strong base tadi. So pH jump of strong acid and weak base biasanya berlaku between 3 to 7. 3 to 7. So pH jump of weak base and strong acid dia lebih pendek daripada pH jump strong acid strong base tadi dan dia more towards lower pH. Dia punya range tu lebih kepada pH yang rendah. And then lastly is the final point. So final point kita will usually depends on the pH of acid yang kita pakai. So since yang kita pakai ni ialah strong acid, therefore final point dia selalunya akan pH yang rendah. So this is how our strong acid weak base titration curve looks like. Okay, now we move on to weak acid strong base titration curve pula. Okay, if you notice, the curve is more or less the same like what we have for strong acid weak base. Curve dia lebih kurang sama rupa dia, cuma dia pada opposite direction. Okay, dan ada sikit perbezaan daripada strong acid dan strong base tadi. Dia punya direction sama dengan strong acid strong base, tapi with a few difference in the detail. Okay, so kita tengok apa perbezaan dia. Alright. So kita punya reaction between weak acid and strong base ni tadi akan berlaku dalam kita punya burette tu is our strong base. Okay. And at the conical flask is our weak acid. Okay. So since dalam conical flask kita ialah weak acid, therefore our initial pH will begins at low pH. Okay. However, it is not as low as we have in strong acid strong base tadi.
Okay, dalam strong acid, strong base punya titration curve pun kita bermula dengan pH yang rendah, tetapi kalau ingat balik tadi pH dia memang hampir approaching zero. Oleh kerana kita menggunakan strong acid, selalunya concentration of H+ dia tinggi, therefore pH dia akan jadi sangat rendah. Now since we are using weak acid, where we know that the dissociation is not 100%, so usually concentration of H+ dia pun tidak begitu banyak. So bila concentration of H+ dia tak begitu banyak, that means pH dia pun akan jadi tinggi sedikit. So we will begin with a slightly higher pH at the initial point. Okay, and then at this point, okay, bahagian yang increasing ini, okay, dia punya pattern lebih kurang sama macam yang kita ada pada strong acid weak base tadi, iaitu it will start with rapid increment. Okay, bahagian sini dia akan jadi agak tinggi, tapi semakin banyak titrant is added, dia akan menjadi gradual. Dia kerana sebab yang lebih kurang sama macam yang kita ada dalam strong acid weak base tadi, iaitu at the beginning of the titration, strong base tu akan jadi dominant kerana concentration of OH- yang tinggi. Bila kita tambah strong base dalam kita punya conical flask, the high concentration of OH- tu akan neutralkan banyak kita punya H+ from weak acid. Jadi pada waktu itu kita punya pH tu akan naik dengan agak banyak. However, as more strong base is added and more acid have been neutralized, kita juga akan hasilkan garam yang banyak. So garam yang terhasil between strong acid and weak base punya titration is a basic salt. Okay, yang akan terhasil nanti ialah basic salt. So oleh kerana garam yang terhasil tu is basic salt, and then dia bercampur pula dengan kita punya weak acid, so sebenarnya kita telah create satu buffer system di situ. Okay, iaitu acidic buffer. So oleh kerana kita ada buffer solution di sini, okay, therefore pH increment itu pun akan menjadi sangat slow. Okay, so with the addition of volume of titrant, the pH will increase, but the increase in pH tu goes very gradual. Okay, so dia akan naik, tapi dia naik secara sikit demi sedikit. Okay, sampailah sehingga dia approach kepada equivalent point. Okay, so this is the equivalent point. So if you notice, the equivalent point in weak acid and strong base titration ini, dia punya pH berlaku more than 7. pH dia berlaku lebih tinggi daripada 7. Kenapa lebih tinggi daripada 7? Because although the number of mole of H+ and number of OH- is equal at the moment, but there is presence of basic salt tadi. Okay, and since basic salt when undergoes hydrolysis with water will give OH-, therefore it will increase the pH of the solution. Walaupun pada ketika itu number of mole acid dan base equal, tapi pH tu datang daripada pH basic salt yang ada dalam kita punya conical flask at the moment. Therefore pH dia akan jadi more than 7. And then about the pH jump also, so kalau kita perhatikan pH jumpnya pun pendek berbanding yang strong acid, strong base tadi, and it is more towards on the higher pH. Dia lebih pendek dan dia lebih menghala ke arah pH yang tinggi. So the pH jump of weak acid and strong base
berlaku pada pH 7 to 11. Senang kan nak hafal 7, 11. So, the pH jump of weak acid and strong base berlaku pada pH 7, bermula pada pH 7 sehingga lebih kurang pH 11. Okay, and then after the pH jump, the pH increment will becomes gradual, and usually the pH will depends on the pH of the strong base. Sebab pada waktu ini yang ada dalam kita punya conical flask is mostly our strong base. Okay, so itulah dia the titration curve for each different titration yang kita akan bincangkan untuk kita punya syllabus. So hopefully you boleh dapat membezakan between titration curve strong acid, strong base, strong acid, weak base, dan juga weak acid, strong base. Okay, now we will continue with indicators. Okay, indicators ni ada banyak jenis sebenarnya, cuma yang sering kita guna dalam lab ialah phenolphthalein lah. Cuma kena tahu juga ada pelbagai jenis indikator yang lain yang boleh digunakan untuk digunakan dalam titration. So indikator ni is dyes pewarna used to determine the equivalence of the titration. Okay, they have distinctly different colours in acidic and basic media. So dia akan berubah warna bila solution tu acid ataupun base. So sebab itu kita gunakan indicators, sebab kita nak tengok bila di mana point perubahan kita punya colour tu berlaku. Okay, the colour change signal end point of the titration, which usually coincides very nearly to the equivalence point. Okay, so there is a significant difference between end point dengan equivalent point. Okay, equivalence point ni dia mesti berlaku when number of mole of OH minus is equals to number of mole of H plus secara stoichiometry. Tapi end point ini dia depends kepada indicators tu sendiri. Okay, so end point ialah dia berlaku bila indikator tu berubah warna. Equivalent point dia bergantung kepada number of mole, tapi end point dia bergantung kepada indikator. So the point where our indicator changes colour is called end point. Cuma kadang-kadang kebetulan end point kita sama dengan equivalence point. Selalunya end point dan equivalent point ni dia tidak begitu jauh berbeza. End point ni selalunya dia berlaku dekat-dekat dengan kita punya equivalent point. Okay, not all indicators change colour at the same pH. So indikator ni pun berbeza-beza endpoint dia. Okay, dia berlaku perubahan warna ni bukan pada pH yang sama. Okay, walaupun dia punya goal dia ialah untuk bezakan between acid and base, tapi dia berubah colour tu bukan pada pH yang sama. Okay, so the choice of indicator will depends on type of titration. Okay, seperti yang kita dah tengok pada kita punya titration curve tadi, kita punya equivalent point tu berbeza-beza depending on the type of titration, whether it is strong acid strong base ke, strong acid weak base ke, ataupun weak acid strong base ke. Therefore kita sepatutnya pilih indikator yang bersesuaian dengan kita punya type of titration. Okay, so the end point of an indicator does not occur at specific pH but rather in range. So kita punya indikator ni
boleh berubah warna bukan pada satu pH yang tetap. Okay, dia bukan pada spesifik pH, tapi endpoint ni boleh berlaku pada range of pH. So dia boleh berubah warna tu dalam satu julat pH yang tertentu. Contohnya dia boleh berubah bila-bila masa between pH 3 sampai pH 5 katakan. So between pH 3 dengan pH 5 tu dia akan boleh berubah warna lah. Tak semestinya pada pH 3 saja, tak semestinya pada pH 5 saja, tapi in between pH 3 to 5 tu boleh berlaku perubahan warna. So therefore, to choose the suitable indicator, we need to make sure the range of the endpoint of the indicator matches the equivalent point. So nak cari indikator yang sesuai untuk type of titration yang sedang berlangsung, kita kena matchkan pH range kita punya indikator tadi, okay, dengan kita punya equivalent point. So kita punya equivalent point tu sepatutnya match dengan range of pH yang indikator kita tadi boleh berubah warna. Okay, so usually we will choose the indicator that have endpoint lies in the pH jump of the titration curve. So cara kita nak cari yang paling senang ialah kita cari indikator mana yang boleh berubah warna yang endpoint dia match dengan kita punya pH jump tadi. Okay, remember we have different pH jump for different titration. Kita punya strong acid strong base tadi pH jump dia besar 3 until 11. Kita punya strong acid weak base pH jump dia lebih pendek dan lebih ke arah pH yang rendah, iaitu 3 to 7. Weak acid strong base pula pun pendek juga, but more towards higher pH, iaitu between 7 to 11. So kita kena cari indikator yang endpoint dia sesuai dengan pH jam yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so these are some common acid-base indicators. Okay, this is the indicators that is usually used in the laboratory, along with the color in different medium. For example, yang kita biasa pakai is phenolphthalein. Okay, so phenolphthalein tu kalau kita tengok in acid dia colorless, in base dia reddish pink. Okay, pH range dia, okay, pH range ni is where the endpoint lies lah. Okay, ialah di mana kita punya phenolphthalein tu biasanya berubah warna. Okay, dia biasanya berubah warna at pH range between 8.3 until 10. So mana-mana between 8.3 until 10 pH tu dia boleh berubah warna. So itulah caranya juga kita tengok maklumat tentang indikator yang lain-lain juga. Okay, so which indicator is suitable for the titration of strong acid strong base, strong acid weak base, and weak acid strong base? Alright, so for strong acid strong base titration, since pH jump happens between 3 to 11, okay, oleh kerana kita punya pH jump tu range dia agak besar, therefore most indicator are suitable. Okay, kalau kita tengok balik kita punya pH range of acid base indicator tu, kalau kita tengok hampir semua berlaku pada range yang disebutkan tadi, 3 to 11. Okay, kecuali thymol blue. Thymol blue saja yang pH range dia is between 1.2 until 2.8. Thymol blue saja yang tak sesuai kerana pH range dia berlaku sebelum kita punya pH jump. pH jump kita dekat 3. Dia punya perubahan warna berlaku antara 1.2 dengan 2.8. So tak sesuai lah. Okay, so kalau ikutkan kita punya pH range tu, hampir semua
indikator sesuai digunakan untuk strong acid and strong base. Tapi yang paling sesuai sepatutnya ialah yang perubahan warna dia berlaku dekat kita punya equivalent point. So equivalent point tu 7, therefore yang paling sesuai will be yang inilah, yang equivalent point dia, yang pH range dia ada lalu 7. So yang bromothymol blue dengan cresol red tu paling sesuai. Tapi kalau dia setakat tanya sesuai sahaja ke tidak tu, dan semua pun sesuai sebenarnya. Okay? Sebab semua pH range dia berlaku pada pH jump. Alright. So that is for strong acid, strong base. Okay. For strong acid, weak base pula, okay, since the pH jump happens between 3 to 7, therefore the indicators that is suitable are bromophenol blue, methyl orange, methyl red, chlorophenol blue and bromothymol blue. So kita check balik betul ke tidak. Okay. There kita punya pH jump berlaku between 3 to 7. So since berlaku between 3 to 7, kita kena cari yang pH range dia pun between 3 to 7 jugalah. So yang between 3 to 7 ada agak banyak, which is bromophenol blue, methyl orange, methyl red, chlorophenol blue and bromothymol blue. So betul lah, inilah indikator yang sesuai untuk strong acid, weak base. Okay, and then last one. Okay, for weak acid strong base titration, since pH jump happens between 7 to 11, therefore the suitable indicator are cresol red and phenolphthalein. So kita tengok balik betul ke tidak. Okay, we have pH range between 7 to 11. That means perubahan warna tu mesti berlaku in between 7 to 11 lah. So yang dalam range 7 to 11 ialah kita punya cresol red and phenolphthalein. So that is the indicator suitable for the reaction. So that is all for today. We have discussed about indicators, and we also have discussed about titration curve. Hopefully the video is helps you a lot.